Familia nimeshatangaza hapa awali mkono huu. Familia za na mama na watoto wa mwanazake Misoi wafuatane na utaratibu. Spouses will sit just behind them and then the children will be in the next row. So wacha nieleze tena, wake na bwana zao nyuma yao, kisha baada ya hapo watoto watafuata nyuma. Kwa hivyo chukua hiyo order please. Kama uko hiyo order na mama mtu na hiyo unachukua utatuharibia mpango. Kwa hiyo huu mwingine ndio wageni, kwa family kujeni. Family kujeni pande hii. Mkono. Let's get settled for the kila mtu naomba usikie mahali pa kukaa. Baada imeanza, nawaomba tafadhali kwa unyenyekevu tuwe seti jinsi vile tumeagizwa. Tarehe yemiyaleka amagijwe ishei anyon amuna jana jioni kuhusu mtumishi wa Mungu. Kwa maana Daudi akisha kulitumika kusudi la Mungu katika kisasi chake alilala. Naomba ya babu yetu, tunaomba ya kwamba Mungu katika kila neno utuongoze, maana ni hivi sasa. Ningependa nipatie nafasi kwaya kutoka Bye.
kidogo tu wanakwaya, tujipange kidogo hapo. Sisi tusonge nyuma kidogo, kiniletea nyuma kidogo ya jeneza. Asante sana. Tusonge tu nyuma kidogo sababu ya nafasi. Kuna nafasi upande wa hema vile vile. Kuna nafasi upande wa hema. Naona inaelekea saa 5, imepita dakika 1-2 hivi sababu ya muda, tutaharakisha kidogo. Songa mbele. Sawa, asante sana. Asante sana. Wote na mbele yangu hapa ni anzo na mjane ama kiongoza vile vile itakuwa spouses bwana ama bi ya familia hii. Kwa hiyo baada ya hapo watoto kwa sehemu hii. Kwa hivyo naona kidogo tumejaa tayari na dirisha ya familia hawajafika. Kwa hivyo kwa upole tu, kama hauko ndani familia, ndani ya familia ya Misoi, utatupatia kwa viongozi from our main guest will be here today and the whole team and their aides will take that side. VIP in other words, VIP in other words. Thank you. So all our VIP, I know we have guests. So when they arrive, they can greet the family, view the body, and then they can take their seats. They can greet the family, say forward to the family, view the body, and then they can take their seats. That's the order. That's the order, please. So let me request that you continue. Our seats as we go towards the rear part of the tent, with no any other protocol order or no any other list. Please, naomba sana hiyo, naomba sana. Najua sherehe hii baadaye kutakuwa na watu wengi na kutakuwa na program hapo, kutakuwa kali sana, tutasaidia. Program Misoi. Ungependa kufunga tora kwa kile sama milo mendeleo kutoka ngone uyo kwenye nafasi mmoja. Otherwise those few remarks want to welcome you for celebrating the life Honorable Joseph Misoi. Ipo kingine tuni ora uligunye. Kira pagalitan oishe inyo aku itu dingin para bukti wajahnya aku yang dingin ebedina sebab ibu itu awal waktu minum orang ini orang pukul 12 kita beli kita minum kami kita ibu kita bawa ada ibu sudah itu bawa minum Ungke lagi itu dah buat lagi, juga itu dia bawa apa yang kita beli. Jadi jadi begini, aku mau minum ni, kesami kele, kamu tu kita tahu mana ni, kesami kele si lepas nak lagi, si bijak kele kita minum, saja di sana and God bless you. Thank you. I want to request all the family members, I want to speak English and Swahili because I know this family is extended as far as up to Zanzibar. So the opportunity that right now is good. So I want to request, not now. Beg your pardon, that one we will cancel because the children are still coming. One is we have that opportunity to come and pick up. We will have about 2 minutes so that we can introduce the family. However, for those who are here already, I want to request I want to give you, make sure that as they come, make sure that they sit in that order that I've said. I want the family to be informed here, and the nuclear family. The program, I mean, you can continue now.
also want to take this opportunity, ladies and gentlemen. I want to recognize the presence of Lieutenant General Cheruyot. Thank you so much. That's my boss. You're most welcome, sir. Wonderful. We have friends from Nairobi, from Maryland, and all parts of the country. So, if you come, please come forward. You might engage you. We have the entire Misoi. We have Songok. We have Isaiah Koskei. We have Leonard Kuto. We have Peter Rugut, who is also welcoming our visitors from that. So, if we get any, if we get a visitor from far away, please let us know so that we can recognize. I want to take this opportunity also to recognize the presence of Dr. Oron, Dr. Oron, MB for Kisumu Central. Sir, if you can stand up and wave to the crowd, you are most welcome, sir. That is Honorable Dr. Oron, MB for Kisumu Central. You are most welcome. And of course, I want to really very important to us, and not forgetting the clergy. I want to recognize our bishop and the other pastors. You are most welcome, sir, and we are very proud to have you here this morning. Asanteni sana. As I said, I might not be able to know all of you. Okay, so before I go, as soon as I finish, I will hand over the program to him so that he can give people opportunity to say Pole. But before I do that, I want to recognize Dr. Fureti. Please, Fureti, stand up. Please wave to the crowd. Sit down, please. I worked with him briefly in KDF, and then he left us and went to do other things. He's equally a very important person. So, Kipsongok, where is Kipsongok? Where is Kipsongok, please? If you, I need to recognize Omoyo. Asanteni, Ayakaru. Asante sana Kanal Koech. Na tumejulishwa kwamba familia wajaweza kufika wote, na watakapofika basi tutawaonyesha kwa familia hii ya mzee Misoi. Kwa hivyo nafasi hiyo tutaomba tutaipatia nafasi nyingine baadaye watakapokuwa washafika wote. Asante sana Kanal, na vile vile kiongozi wetu wa kanisa Reverend Cross kwa mwelekeze huo. Naona kuna communication mingi ambayo inaendelea. Kuna ujumbe ambao uko nao. Nataka kumtambua huyu jamaa ambao tutafanya kazi na yeye leo. Saurei, simama kidogo. Any communication, anything that you want us to announce, ako na makaratasi ya yellow. Unamwambia, anatuandikia na anatuletea ikuwe rahisi. Kwa hivyo tafadhali, any communication, any message of condolences that you have just received, let's be a little bit orderly so that you can write and then you will bring it front here. So tukua na anything, nitaomba tuandike, tutatangaza kwa utaratibu. Tutautangaza kwa utaratibu fulani. Kwa hivyo tafadhali mtatusamea kidogo kwa hayo. Napenda kumkaribisha mzee Edwin Kilel
Mzee Edwin Kilel ambaye anajulishwa rafiki sana wa mwenda zake Mheshimiwa Misoi. Tunapoendelea kungojea familia, tunapoendelea kungojea wageni wengine, waombolezaji wengine ambao wanajumuika na sisi, aseme kwa ufupi. Mzee Kilel, Edwin, kama ashafika. Yuko tayari Karibia hapa mzee, asante sana. Anapokuja mzee Kilel, kuna kiongozi vile vile wa chama cha KANU. Kuna viongozi walifanya kazi na mheshimiwa wa chama cha KANU na anajulishwa ni mzee wa sehemu hii. Kama unajijua nitakupatia nafasi vile vile useme wakati wa kutangulia tu. Kwa tegeta kutomge na program kumie mejenye katech agimwa aliyotagenge akobo chorwengu Daktari Joseph Misoi. Nyotayo okay. Acha salimia familia. Anapofanya hivyo ningependa kutambua vile vile kuweko kama alivyosema kanali Mheshimiwa Daktari Oron, mbunge wa Kisumu ya Kati ama Kisumu Central. Asante sana mheshimiwa kwa kufika. Najua umefika vile vile mapema kama rafiki mkubwa wa familia hii vile vile. Asante sana. Tunaendelea kutarajia viongozi wengine na watajumuika na sisi kwa muda usiokuwa mrefu. Tumemtambua Dr. Bureti ambaye vile vile anafanya kaunti yetu hii ya Nandi, kaunti yetu ya Nandi. Mzee Kilel. Asante sana bwana programa. Ningependa nisalimu watu kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Hamjambo tena. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Asante sana. Bwana programa, siwezi kuchukua nafasi mingi vile haifahamu wageni kutoka sehemu mbalimbali wamefika toka Nairobi, Kisumu vile nimeona, wengine labda wanatoka Kakamega na pengine yenda ikawa toka Coast Province. Kwa majina mimi naitwa Edwin Kilel. Daktari Misoi ni rafiki yangu wa dhati. Tangu utoto wetu, wakati tulikuwa watoto ambao tunakaa pamoja, wakati tulikuwa na juga ng'ombe, na wakati tulienda shule tukawa pamoja. Tulienda shule ya boys school vile imeonekana hapo, na baadaye baada ya hizo miaka ambayo alifanya CEC akaenda pale fulani. Kwa hivyo jameni, nimepoteza rafiki yangu kabisa. Hata nimesheti tears wakati nilikuwa nakaa hapo. Nikiangalia hapo nikasema, daktari, pole sana. It's going to affect me a bit of time, but I'll try to recover. But anyway, kwa vile ninyi mmekuja kwa wingi, ningependa kushukuru kila mtu, kwa sababu Daktari Misoi si alikuwa mtu wetu hapa peke yake. Daktari Misoi alikuwa Mkenya, alikuwa anafanyia Kenya mzima. Daktari Misoi historia yake labda mtaifuata kutoka hiki kitabu, na kwa hivyo maneno zingine ambayo itaonekana itampa wewe mwangaza ujue Misoi daktari ni mtu wa aina gani. Huyu Misoi is a real humanitarian. Huyu Misoi was so considerate. Huyu Misoi naye ni mtu ambaye alikuwa rafiki ya kila mtu. Naifahamu sana kwamba tumepoteza mtu wa maana sana. However, kazi yake ambayo ilifanyia Kenya mzima tutaendesha kutoka hapa. Ningependa niambie familia, muendeshe kazi yenu vile mlikuwa mnaendesha na baba yenu. Muendelee mbele, na hiyo ni kitu ambaye itatuambia Misoi aliwacha watu wake ambaye naendesha kipindi ambaye alikuwa anatarajia. Kwa hivyo sitachukua nafasi mwingi kwa programa. Wacha niishie hapo kwa sababu
lakini ingawa hivyo nimefurahi kwa vile sote tuko hapa. Sophia, thank you so much, Sophia. Thank you so much, Sophia, kwa uvumilivu wako. Watoto wa Misoi, tuvumilie jameni, dunia ni duara. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Naomba wote ya kwamba sisi tuko kanisa na ni ibada maalum ya mtumishi wa Mungu. Na ningeomba wale wote ambao wangali wanatembea, unless unaingia saa hii, Mungu lipate kuendelea vizuri. Na hivi sasa nataka nipeane nafasi tu kwa mtu mmoja kwanza, ambaye yeye ni chairman wa tutapeana nafasi kwa familia waweze kutoa eulogy, waweze kutusomea eulogy. Tutaenda kwa utaratibu huo, alafu baada ya hapo nitampa nafasi kanisa pastors wawe tayari watoe rambirambi sao pia, and then tutapata wimbo moja kutoka wanakwaya, alafu tutaendelea. Waja tuchukue nafasi hivyo tafadhali, tafadhali. Bishop, familia ya Dr. Kiongozi Dr. Joseph Misoi, waombolezaji wote, tunataka kusema pole. Majina vile Bishop amesema ni chairman ya shule ya Kilibwani Boys, shule jirani yenye ipo karibu na hapa. Na Dr. Misoi was a member of the board. We were appointed by the Ministry of Education to serve as BOM, Board of Management, for a period of 3 years. Our term was still going on, so he rested while he was still in the office. So kwa niaba ya shule yetu Kilibwani Boys, wanafunzi, wazazi, walimu, wafanyakazi wote, tumeleta rambi zetu tuseme pole kwa familia ya Dr. Joseph Misoi, a scholar and educationist. Tunasema pole. Wanafunzi wako likizo, hawakupata nafasi kukuja, lakini tumekuja na members ya board ambao tulikuwa tunafanya kazi na Dr. Misoi. Wamekuja na sisi. I would like to request them to come forward because Dr. Misoi was working with us, was still working as a member of the board, na tulikuwa tunaendelea kufanya kazi mzuri. May I request members of the board wasimame wherever they are. Tumekuja na principal Dr. Serem na Biwat vice chairman. So sisi wote tumesema pole. Thank you. Kiongezea nataka kusema Mheshimiwa Dr. Misoi was a very active member of the board. He had a very good vision for the school. Alipokuja akamenta sisi wote, he was like our mentor. Akatuambia this is how to run the school. So he taught us about many things on how to make the school to move forward. So when we came in, we served together and the population of students increased by 250. So we learned a lot in terms of his management skills. And then also, he was also in charge of a committee called strategic planning. Alikuwa na chora development plan ya shule. Besides being a great leader, he was also able to work with us in the board na kufanya mambo mengi. He did a lot for the period that we were serving together. Outside there, I also got an opportunity to interact with him because when I was still in high school, he was already an MP of Eldoret South, and he was a leader. And therefore, we benefited quite a lot. So when he was in school, when I was in school, he was already a leader. So I benefited from his experience in terms of leadership. And he told me about something his history.
he went to Hungary. He went to a place called Budapest, and he studied together with African students of that generation, I think in the early 60s. And he told me that they used to move from one country to another to interact with very many great leaders in Kenya and even in other countries. So he was a great leader, he was a great scholar, and that is why we are saying pole sana, tumepoteza a member of the board on behalf of the boys. So, and finally, to the Misoi family, you've seen your dad has done a lot for the community and for the country and even beyond. So you need to take up the mantle, your leadership. Jamgele nin moye ngetuny lel, the local interpretation, the dialect. So you people, you take up the leadership role of take up the position or the role that Dr. Misoi played. So on that note, nasema pole sana kwa familia. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Daktari. Nafasi ya sasa ningependa nipatie familia aweze kutupa eulogy. Maisha, atusome maisha ya mtumishi wa Mungu. Tafadhali. Nafasi ndi wenu. Thank you so much, Reverend. Thank you so much, Reverend Donald Cross. But before the eulogy, before 1 minute, Kiri, before theology, there's something that there were 2-3 people that we are waiting so that they can, although we have welcomed you as a family, but the crown ambayo tuko naye sahizi tulipewa na secondary school. So I want to welcome the principal for Arwas Secondary School and the headmaster for Arwas Secondary School. As they are coming, I want to recognize the presence of our acting chief, Elvis Thor, who has been very instrumental in this function. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Okay, kwa majina naitwa Priscilla Simatwa, Principal St. Robert's Arwas. I would like to take this opportunity my name is Priscilla Simatwa, Principal St. Robert's Arwas Secondary School. I would like to take this opportunity to say pole to the family of the late Dr. Joseph Misoi. Pole sana kwa mama na watoto. Ningependa kuwakaribisha. This is St. Robert's grounds, both primary and secondary. Karibuni. Let us stand together to pray and send off this great hero. Happened to be brought up in Eldoret South, and he became a name when I was young. So we thank God. Let us celebrate his life because he left a legacy. And we thank God that he lived to see devolution. He saw the two-tier government, which was... Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mama, familia, Bishop wetu, wanakamati na nyote ambao wamekusanyika hapa, Mr. Nathan Kitur, head teacher wa St. Robert's Arwas Primary School, mahali ambapo mko kwa wakati huu. Kwa niaba ya halmashauri ya shule, kwa niaba ya walimu, kwa niaba ya wanafunzi na wazazi wetu wa shule hii, ningependa kuchukua fursa hii tuwape pole zetu za dhati kwa kumpoteza Mheshimiwa Misoi. Sote tulisikitika, lakini tunasema kwamba kwa sababu alikuwa ametoa neno la Mungu,
na hakika ya kwamba bila shaka atakuwa na Mwenyezi Mungu. Nilimjua Daktari Misoi, ingawa mimi ni mchanga kidogo, nikamjua yeye kupitia kwa baba yangu, alikuwa ni mwalimu. Ibaba na nyona tegure ndi arabse ure ugine tikapche moywa. Kenya yango gure Kiption. Ikaine nikingen kabisa ngoa Kiption. So ikimwaya kule wanafunzi ambao walikuwa ni wazuri, wanafunzi ambao walijikasa na wanafunzi walikuwa focused. So nikakuja kujua kwa Daktari Misoi kupitia kwa baba yangu, na nikaacha kujua vile vile kutokana na kazi zake ambazo alitekeleza pale Wasingishu South wakati tulikuwa na mjadala 1992 ya kubadilisha katiba. Ndiposa akawa na jambo ambalo anasema kwamba alikuwa anataka machimbo, mpaka akaitwa Daktari Dr. Machimbo. Na ndiposa juzi wakati katiba ilipobadilishwa ama iliporekebishwa, tukaona kweli maneno ya ukatusi ni wazo kuu kutoka kwa mheshimiwa. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba mheshimiwa amekuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, ambaye Kenya letu ama Kenya yetu, nchi yetu ilikuwa inategemea sana ngambo, na tunajifunia kuwa na viongozi kama hawa. So yangu tu ni kusema karibuni. Hapa ni Arwas Primary School pamoja na Arwas JSS pamoja na Arwas Secondary School. Karibuni, karibuni na poleni. Asante sana. Thank you very much. Asante sana, asante sana. Wakati huu sasa ni kukaribisha wale ambao watasoma historia ya mzee. Wale ambao watasoma historia ya Asifiwe tena. Karibisha. Hapa mbele niko na mandugu zangu. Mimi ndio firstborn, ndio naitwa my sister Maureen, my sister Fiona, and our youngest sister Sharon. I will start with Daddy's Oji. On Dr. Joseph Kiptioni Arap Misoi Oji. On Dr. Joseph Arap Lil and Tamerese of Kaptagunyo village in Nandi County. He was a brother to the late Kibi Mugay, Jepton J.B. Watt, Good, and Jane Ruto. He also had a few siblings who had passed on at an early age, earning him the name Kiptioni, and was considered blessed. He was mainly brought up by his sister J.B. Watt, and in turn took care of Jesugud and Tongoi as his mother looked after the farm activities. Education. He began schooling in 1952 at AIC Kapchemoiwo Primary School for his common entrance exams and had a favorite teacher known as Elisha Tedin. He had been adorned with a copper bangle that the teacher made him remove as it was not allowed. He began writing the vowels on soil, and later slates were introduced.
Once he knew to read, he recalled learning the verse John 3:16, which he loved until his demise. He sat for his CEE examination in 1955. He then proceeded to AIC Kaptumo for his Kenya African preliminary exams in 1959, where he passed well enough to join Government African School, now known as Kapsabet Boys, for his Cambridge School certificate between the years 1960 and 1963. Even after his parents thought that he should return home and become an untrained teacher, as fees had become a challenge when there were no more livestock or chickens to sell. Daddy came from a very, very humble background. At school, he was a prefect and chief librarian that he attributes to the friendship he had with the headmaster, A.F. Clay, who was intent on strict discipline. He also played volleyball and was the only Kalenjin in the team and loved to boast about it, in addition to other games. 0.2 inches. That was unbeaten while he was in school. On successful completion of his high school, his parents were involved. His thirst for education did not end. He went ahead to look for opportunities to study locally and received admission. However, scholarship at a Hungarian university between the years 1964 and 1970. He attended Kotovos, Lawrence. He proceeded to Denmark, Copenhagen, to the Royal Agricultural and Veterinary College for his advanced postgraduate in food microbiology and hygiene. About his growing up, he loved playing and football, which was made of leaves, known at our local dialect as motosiek. He also played running, hide and seek, and hunting of birds. He was also a member of the school choirs from his primary high school and a scouting movement. He was also helpful in tilling land and assisted in the activities done by his parents to help get some income to assist his parents in paying his fees. While studying abroad, he mentioned how hard it was having to learn and studying in the same. He also learned the art of fine dining with etiquettes that included having cheese and bread as a starter and a glass of wine. He returned from his studies. He got his first job in the Ministry of Agriculture as a senior veterinary officer in the public health and worked for Kenya Meat Commission. And about that same time, he was also working at a bacon factory in Uplands, which is now commonly known as Farmer's Choice. After that, he joined the Ministry of Industry as a senior food and agricultural standards control officer at the Kenya Bureau of Standards, and he was an assistant director at about that time. He got the post immediately the Right Honorable Raila Odinga left Kenya Bureau of Standards. In 1988 to 1992, he then joined politics. He became a member of parliament for Eldoret South for two terms. And 1993, he was in the Ministry of Agriculture and Livestock Development. He was the assistant minister then. Between 1996 and 1998, he was an MP and an assistant minister in the office of the vice president. Okay. In addition to his professional career, he was a member of a number of professional bodies, and both locally and international, which included the Kenya Institute of Food Science and Technology, the Kenya Veterinary Association,
the Commonwealth Parliamentary Association, SCP and EEC, the United Nations Industrial Organization, East African Wildlife Society, an environmental network, Public Health Standards Board, the National Constitutional Consensus Conferences, modern, that have, many have associated. And within all this board, he played either as a secretary, a chair, or an assistant chair within the organization. Misoi met a beautiful lady by the name Sophie Chelagat Minor from Tarako, the daughter of the late Chancellor, of a wonderful friendship, which culminated in a beautiful wedding on 20th December 1974 in the presence of family and friends. Theirs was a marriage model to the community. For them, marriage by its own definition of a friendship. Out their marriage so beautifully that many would wonder if he was a true Nandi man. He loved his wife so fully and withheld nothing from her. Daktari was truly the head of the home, and just as the Bible in the book of Ephesians implores men to love their wives, he did it. They grew together and built a legacy that will be remembered for generations to come. Blessed them with 6 amazing children, born in quick succession, or as they would put it, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, just like the Solfa ladder. They're with us here. Chiri, Edgar, Chumba, the late Cherop, Fiona, and Sharon. Whenever he traveled abroad, he would ensure that he purchased the best clothes and shoes, which they would proudly wear to church as their Sunday best. The outfits he expressed his love by actions and words, and would always say hello with a hug to us and goodbyes with a God bless you and the children. His love for his daughters was very evident, that until his death, he still referred to them as my babies, as he spoke to them on his frequent calls to them, despite them having families of William Sang and Eugene Boyer, and a doting grandfather to Chumba, Chebet, Matia, Kipto, Zuri, Kalia, and Tumi. They're right with us there. In addition to his biological children, provider, a mentor, a counselor, different roles. Many can attest to the fact that he was kind-hearted and always wanted to see success in life and to help all people have access to high-quality, nutritious food. He would always wake up early in the morning to take a walk around the farms. His children in Nairobi, who are us, were beneficiaries of these vegetables, and they would ensure that they never had to go to the market. Besides crop farming, Daktari also kept cattle. Often, he would use his expertise to sick animals and provide solutions for a better yield. He would work together with local vets to impart his knowledge. He will work together with local vets to impart his knowledge while also learning from them. Baba Chiri liked to keep abreast with current Citizen TV, Lucas TV. He would often be found flipping channels as he sat on his favorite seat so that he does not miss any news. His famous statement, Osiso, Osisie, sorry for that, that he could concentrate on all the news programs. His corner chair will always be a reminder of the great man
who sat there, and his thirst and pursuit for knowledge and excellence. Thank you. So I will talk about the church life of Daddy. In his early life, he enjoyed going to Sunday school in 1963 by Reverend Sheckley. He continued to grow in faith and fear of the Lord. He was a member of the African Inland Church, where he served diligently until his demise. The development committees of the different churches that he attended. He will be remembered as a sound advisor to the leadership of the church. He never let politics take a front seat in his life, but instead used his faith to guide him in his leadership. He hardly ever missed. Together with Mom, they built very strong foundations in the churches they worshipped. They also forged strong relationships with the congregants as well as the church leadership. The church leadership, that's the pastors, the bishops, would almost always. His local church had been AIC Kaptagunyo, and they recently moved to AIC Chemnyongoson, and he played a key role within the year, and he reached out to politicians, family, and everyone on his phone book to support the cause. Though he never got to see the church complete, he built a strong foundation that we are sure will live on. He continued to sing in the choir as he did in his youthful days, and sang faithfully every Sunday and until his demise. Even though he would sometimes mumble words and forget the tunes to songs, he always as a man after God's own heart, just like David. His life was without question proof of his walk with God and his fear of God. I'll speak about his health because I'm in the healthcare field. Dad had been of good health for most part of his life, having been admitted only during the dreaded COVID period, which he gallantly pulled through and recovered fully. That was the definition of a true soldier. He then complained of being lethargic and was taken to Equity Afia, where his grandson, Dr. Boaz Meli, who is here, thank you, the resident doctor. He attended to him prompt immediate transfer to Eldoret Hospital to conduct further investigations on the possible causes of his illness. At that instance, Dr. Boaz Meli sent leave that he will be back on his feet by Monday, 24th July 2023, and discharged after the treatment, considering the fighting spirit Dad possessed. Throughout the day. Unfortunately, that night, when Thomas called me at 6:45 p.m. American time, his health took a turn for the worst, and he had to be rushed to the ICU. His health continued to deteriorate, and he finally went to be peace, Dad. Colonel's son. Colonel is a friend of the family and Dad has been his mentor, and would like his son to read the tribute on his behalf. Hamjambo nyote. My name is Wilfred Diego. Before I read the I just wanted to take this moment and bereave with the family and give our condolences. This family, we all came with my siblings all the way from Nairobi in solidarity to this family. We have been brought up together and they have greatly impacted us.
I saw in one of the tributes from the family here, Agile, to make a tool, and that is true, I can attest to that. Honorable Dr. Misoi has really impacted us, including our education and the family. We are really sorry for this, and may God condole you. So I'll go ahead and read my condolences for my dad. Honorable, the finest father of all times and very well-polished politician. He never sold his words whenever he and one of my friend, Isaiah Koskei. Mama Chiri, during the entire period, I knew them was a pillar in my children's education, just like I narrated. On our retirement, we all reflect as a family. Thank you very much. Ukiona historia imesomwa imekaribia. Kwa Bwana ndiye mchungaji wangu.
ningependa pia nitambue wachungaji wote wasimame. Wachungaji wote wasimame. Nianzie DCC Kapchimoywa wenye wako mahali pale wasimame. Sema pole. Good. Hatutakuwa na nafasi ya kuongea kwa maana we have the higher office. Bishop atamaliza mambo hii. Mtakunyo mtaenda imba nyumbani. Na tukipata nafasi mwisho mtaimba. Nataka nichukue nafasi hii ni mwalike chairman wa TCC ili apate kumwalika askofu apate kuendelea. Wote na wenyeji na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ngawa tuko na usuni isha ya baba wetu Daktari Joseph Misoi ambaye leo tunapea kwaheri na tunamfanyia ibada ya mwisho. Dr. Misoi is among the first scholars and the first Christians in this area. Yeye mwenyewe alisoma na baba yangu mzazi. It's also very close as a father, being a friend to my father. Na nataka kusema tuweze kuchukua nafasi, tuweze kuia kwa wakati kama huu. Mwenzangu amewatambua wachungaji, kwa hivyo naamini askofu ataweza kutambua wale wako katika kiwango chake, maaskofu wengine. Askofu nimetumwa na naibu wa askofu, tumekuwa naye ofisini kwa mkutano mwingine, lakini tukaona mkutano unakawia, nikasema nitangulie. Kama ingekuwa mkutano tungekuwa pamoja naye. Kwa hivyo nataka tuweze kutayarisha mioyo yetu ili sote tuweze kutukuza Mungu kwa wimbo moja katika programs, na nitalika penda sana ambaye ndio Kristo. Tutaweza kujiunga pamoja kama tumepata kwa programs zetu. Koros. Nechama God. Naenda namna hiyo. Okay. Nechama God. Nechama. Askofu, tunashukuru kwamba ulipata nafasi kuweza kuja kuomboleza pamoja nasi, na ningependa sasa kumwalika askofu wetu Africa Inland Church Nandi Area Church Council, Reverend Patrice Chumba, ili aweze kutuletea neno. Karibu. Basi kwanza kabisa ningependa niwasalimu wote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amjambo. Nataka tufurahi kwa sababu mzee wetu mzee Misoi ni mtu aliye mja Mungu, na pia ni mtu ambaye amajege baibai tu amu celebrate ni life anangi baibai jini sabet neba mzee nikikisije 1943
That's almost something years. Kukenyishe kechang chekigochi Jehovah mzee ketebitul. So obarwa ngeuto. Bwana asifiwe. Amuige ningetiet nebo aeng. Kwa wala ambu kusikia nasema kwamba mzee wetu akufa. Ni kulala tu, amelala na anangojea sisters or mothers who've just left in Christ are waiting for that great day, for that revival. So hatutaki kuonekana tuna usuru. Hiyo ni kusudi lake Mungu. I just want to call to some order. From the word go mpaka mwisho. Na nataka tuheshimiane kidogo. Especially when you came late ama umekuja umechelewa. Alafu unakimbia hapa mbele, unaenda huko nyuma, unajificha. Tumekubaliana? Wangapi wamekubaliana na mimi? Kwa sababu we are running one program. And that one program is run under the church. Hata hii maneno ya kusema pengine tutaenda program ya pili ya kuongea. There's nothing like program ya pili. It is still one service. So ukipewa nafasi ile heshima yote ya kupatia kanisa, that's what we want to see. Tunaelewana? Yes, amaje kunata kikoshine. Yiga ichelewan amanyoru ngajeret ko magle nyai was speaking tai. Ijengune ngajeret olimbalet amuga iliai kechelewan. And if you are very serious, ko gatakase itu mapema asige asome kunatak order kunatak. Si meti ko gekbar. This is a church service and the service is one. So ikifika wakati you don't become another programmer. Ati kabla sijaongea sijui naalika nani. Wewe ndio umealikwa uongee kwa niaba ya wale wote. Kwa sababu agenda ambayo tunaye hapa sio mbili. Agenda ambayo tunaye hapa ni pole. Tosmi igage nesireota. Your Excellency. Mimane? Mutyo ma mutyo. So I measure that kind of order. Asige rip time amu po yonda nikikono rira ko magerge ak boisiek kyun cheu bwotia kwek. Ndanandi taglen boyot nikindo lebekwet ni. Yo wase nandi. Boyon nebo kondit. Ko boyo age tugul nebo kondit kikochin ne? Kikochin kondit. Akona ole kanisa yu. Ko boyon neo nemi koi ko ma bishop. Majo ebi. Ko mango ma bishop ama mheshimiwa boyon neo nekikonyiti nimi koi kekure Jehovah. Ongemwa tugul Jehovah. Yes, kubiga la kolen Mungu. Ongemwa tugul kele Mungu. Aya kolen alage cheptalel. Ongemwa tugul kele ngoe. So kutot no entuyoni. So yo inyone inyo inkondit no amu kimi kanisa. You console in a very low tone amu kimi kanisa. So kongai chelewan ichengi ke ngajeret ngolimbalet. Hawa ni wazazi, mandugu na mashangazi wa mama wetu ambaye ngorchokai bagai kablel ngorchokwek isengeshek imameshek ngo tononse kablelo makubwa kwa sababu hao ndio wazazi, the brothers, the aunts, the cousins na wote kemeje kele amu koru kwa yong wanga genge kote mwanyanyon. Bas wapi viongozi the VIPs musimame. And the program move a bit faster ili kwamba wakifika tuweze kuwapa nao nafasi kwa sababu viongozi wote wa Nandi jana jioni walikuja wakatoa rambirambi zao.
Viongozi wote wa Nandi wameniambia wako na sisi. Amejaleje ka bureti akablel. Kandoik tugul chebo Nandi kongete MCS akoi governor kemite tugul kibagenge. Korcho kandoik ko kakomwa kunoto konekiten nyutaku amu mimi olesos deputy president akunyokoenda koyaldai kongot kosikyi kunyoko. Asante viongozi ambao mmekuja ili tuomboleze pamoja. Bas, wachungaji ambao mko hapa, hebu msimame haraka sana. If you know that you are a pastor, ni wachungaji wetu wote ambao wamefika, lakini nitawapa tu wawili wanene kwa niaba ya sisi wachungaji, na tutasikia neno la Mungu kwa ufupi sana. Na wa kwanza ambaye ni mtoto wa familia hii na pia ni mzee na pia ni rafiki, achukue muda huu kwa dakika chache. Huyu ni mwalimu wa tukiwa huko Kaputi, sisi ni wakaaji wa Kaputi. Huyu ndiye alitufunza neno la Mungu tukiwa watoto wadogo, na Kondia, mnakumbuka Kondia, na alipoenda Biblia usema studios. We are still missing that voice. Karibu mzee, utoe rambirambi zako kwa ajili ya wachungaji wote Kenya, kwa ajili ya huyu icon ambaye amelala. Karibu. Asante sana askofu. Unajua tumezoea kitanzania kwa sababu nilitembea mpaka Tanzania, wakanifundisha tunaita askofu kama wewe baba askofu. Sasa asante baba askofu kwa nafasi hii umenipatia niseme pole. Unota? Na wao pia ninawakilisha kwa sababu tu wachungaji na sehemu Sandana rafiki ambaye alitupenda sisi wote nikiwa Kijabe, na ambaye alihubiria Kenya na hiyo sauti yake sasa ni marehemu. Misoi na bibi yake ambaye hawakuwa na wachana ya Wanandi, mzee yuko huko mbele na bibi yuko wapi? Lakini hawa walikuwa hapa kwa hakana ngapi? Misoi wakiwa wawili na ni mwili moja. Asante sana sister kwa kutufanya hivyo. Wazee wenu watakuwa hapo bomani, you know. Sasa wengine yuko kule na mwingine yuko nyuma. Aliwakilisha Kenya kwa mambo mengi mpaka akapata jina Dr. Majimbo. Mimi nilikuwepo wakati uhuru ilikuwa naogopa ukatuzi wa aina hiyo. Wakisikia KADU ati kila mtu awe nyumbani kwake, na Kenya tulikuwa tumefungua iwe nyumbani zetu, lakini si hivyo, ni ukatuzi ya kuweza kuendeleza kazi. Na hivyo basi tumepata ukatuzi mzuri. Vijana wa generation hii ukiongozwa na bishop wetu, ongoza sisi vizuri kwa ukatuzi mpaka Biblia nasema niliwafanya muwe kichwa. Kanisa muwe nini? Kichwa. Kila kanisa wewe ni kichwa. Na haku Bwana Yesu asifiwe. Nisalamie. Bwana Yesu asifiwe. Jamii ya huko Nandi na ya huko Tarakwa, mahali ambapo mimi nilipochukuliwa na mzee Maina na mama yangu Ndorokas alituacha, they adopted me as their child. Na mzee akanichukua akanipeleka Kapsabet Bible College, nikasoma, nikawa mchungaji, nikawa pale mama chiri. Kwa hivyo mkubwa sana. Kwa hivyo and I know mahali mzee amekuachia, nafikiria ni mahali ambapo unaweza ukashikilia na tunashukuru Mungu
kwa vile tumekuta umetulia, umejipa moyo na Mungu. 14 maandiko yanasema mtu akifa, je, atakuwa hai tena? Mimi ningengoja siku zote za vita vyangu, lakini yeye ametangulia mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama ametangulia mbele yetu, shida iko wapi? Kwa muda mfupi na sisi tumfuate, on ahead of us, we are following him. Wakati wetu ukifika, mufarijike na muwe na nguvu, wapendwa, na watoto wote na ndugu zangu pale. Asante askofu kwa jambo hilo la faraja kwetu kama wakaji wa sehemu hii. Hawa ni watoto Kristo Mtai na Askofu Mshoka, ni watoto wa mzee Maina, walilelewa fanikiwa 1977. Kristo Mtai akifanya harusi huko, tukaenda kutoka huku na mstari wa 20 wako pale, wasikie ni nini ambalo tunataka kunena. You need when it comes to your time to leave this world. So ndugu zangu, ikiwa uchaweza kuwaza ama kotamne sigikyo kikisije sao iye, so tago nato kele kibendi kungotoma ikan kwenye meeting ngoliona nato kongosome nale Metusela kulimaanisha jambo fulani. It may have something to do with the name of the child. The name Methuselah means when he is gone, it will Enoko alipokuwa akitembea hii miaka yote, katika fikira yake alijua kwamba siku moja kijana yake akifa, kuna maanisha kwamba dunia inaisha kwa sababu ya karika. To God under the threat of judgment. This is a blessing when you stop to consider that Methuselah may have been and was also a thing of the love of God, manifesting of the love of God manifested in Calvary. Others think of love ones who have died and gone to one sign that indeed Misoi was a father. Misoi was a husband. Misoi was a man of God. Konsidenye mabanande goliai kalianga ngetebe nengeleji ngimejeteta ile ngporwa muito sim usiku. Isaya rafiki yake ambaye alikuwa hapa na niambia mzee to leave the world fire at the rapture. This event is called the blessed hope. Ara nyungo gilogo kap Jehova komyortinwe ga yengu gityo jegebune kebende kipsengwet Yesu Kristo komagingen nyone anyako kweje jiget akomut ko unata. It will be serious because it will mark the end of the church age. It will sunyu onyoru luget no negugure the great tribulation. Nyalilda no ne tunbune bi kenyi shekte sap engemani kilokin 666 angaleka ngomirabi ji gogo awa negisijejes ngomirabi ji kolegi wano awa negisijejes ngomirabi ji kolegi wano awa ameja mwograni alejo ki wano awa. Death, both saved people and lost people alike and are living this world through death or the door of death. When death comes, it rarely gives advance warning. You have to stay their way. If you will come to Jesus, He will place His life within you. He'll prepare you for living this world. Tuwe tumejitayarisha na tujue kwa kuliwa. Na mwisho, plan to exit. It's a work in which Enoch lives up to his name. Then that's all says dedicated. What up to be uba. Poyotera maina ko gimwo. Amache yegi tegigenishe ke otishe. It is very beautiful over there. Ameja mwa loga Jehova. Yabendi wa Kristo sengwet ke ngongkin. Kere tu kigororonin. Mali alikuwa ameweka hata bilo yake, utaipata bilo yake iko hapo. Kwa mwito na kuweza kuomba na wale ambao wanataka kutoa maisha yao kwa Yesu. Karibu. Namgainetap Jesu Kristo
hii Yesu. Asiye kuwa na matumaini Yesu. Asiye kuwa na matumaini leo tukupatie matumaini. Kofu kumpokea Bwana Yesu kwa ajili ya. Every morning I open my eyes from sleep. The first words that come to my lips are, "Thank you, Lord, for the miracle of sleeping and waking much more than I could ever have imagined." Since we first met in 1972, ours has been a journey to remember. We have weathered the tides of life, a rock. When I got upset, he stayed calm. When I was worried, he would reassure me. When I wasn't sure what to do, Spirit, you stood by me as I pursued my dreams and ensured that the family had all they needed through the years. Will never go unappreciated. Thank you, Baba Chiri, for loving me so selflessly and for taking care of me. Thank you for teaching Ren, and your demise has left a huge void that only God can fill. It is hard to move on, but I know your heart. You are a source of strength for me and everybody that encountered you. Yes, you left us suddenly, but the impact your life has had on this earth will stay with us forever. God sent his Holy Spirit. As we put my husband to rest today, children, things will never be the same, but the world is better for the years my beloved husband lived. I loved you in life, Daktari Saisere. That's from Mom. Nightmare, hoping and praying to see you. Dad, I spoke to you on that Saturday and encouraged you, hoping for your discharge on Tuesday. You and I were optimistic. I will miss the private and candid discussions as your son. We spoke about many things, be it politics, even our social lives. I know what you expected about me, and Dad, you touched many people, and I pray to do the same. Men are weeping for what you did for them as a family and as a community. You taught us what loyalty is, but you passed on Friday. In 1 week, my life has turned upside down. I pray to God to understand. It is difficult, but all is. I'm reading this tribute. Life. Penning this down still seems surreal. Never a day will we think that it has to be done. Learn how to live in your absence. But you left us in a good space, following the path God laid for us. And don't worry, we will take good care of Mom as much as you always wanted. We grew up in the best neighborhoods, best schools, all through to university, and insistent of furthering our studies, being the doctor you are. Being vocal in tabling mind-blogging motions in Parliament. Even in our adult lives, you still called us every other day to check on us, and always encouraged us to be the best version of ourselves. Please say hi to Cherop for us until we meet again. Kila mtu. So nilipata mshahara ya Misoi na nikapeleke huko upande ya Tugen na tunaishi Nakuru. So nitasoma tribute kwa, na yeye ndio alipata chiri firstborn from Kaptagunyo mpaka Zanzibar. Tuko na Arab Sang William, yeye Jean, yeye alipata Towit wa mwisho na alifika mwisho. So alifuata line. So you are
You were very humble, caring, very considerate, respectful, and always checked on all of us, whether you were in Nairobi or in Eldoret, or we were informed. Some of us were able to see you at the hospital. You were upbeat, and as you said, you were ready to fight what we are fine here in Nandi, hoping you're well and family is well. We are preparing to raise funds for our AIC church in the neighborhood on 20 as possible. And he had wished me a happy Father's Day, and I wished him a happy Father's Day too. Then on a week and a half later, 2 weeks, our target was 4 million shillings. So that was the last message which Misoi wrote. And you know, sasa hiyo wana kanisa wa AIC in honor of the late Dr. Misoi, tutasaidiana ili hiyo balance iweze. Good afternoon, everybody. My name is Chumba, oldest granddaughter of, we recall the joy and the laughter, the smiles and the tears you shared throughout the years. As we say our Saisere, Agui, forever be in our hearts. We will miss you, Agui, and we will always love you. Love, Chumba, Chebet, Matia, Chemu. It's time for the family to give. Wewe huwainua na wanyonge siku zote, watuepusha na hatari kila siku. Uniachi, uniachi, Kabla lagi cheko telelse. Ikisochini family. We want to Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo tunashukuru. Ndugu zetu wameimba wimbo ambao unatukumbusha kwamba siku moja umetuambia kupitia neno lako kwamba hatutakosea kuweza kuwatambua ambao wametutangulia. Baba mzazi, Mheshimiwa Misoi ametutangulia katika safari hii tukiwa tumefarijika, tukijua kwamba kuna ufufuo na siku moja tutakutana nao. Jamii ya Gabriel ambao wamepoteza mzee, baba, ndugu, na pia jamii ya Kabureti ambao wamepoteza the son-in-law, Mungu wetu pia nao weze kuwapa faraja. Na wakaaji wote kutoka Wasingishu na Nandi waliomjua kwa karibu na mbali mzee Misoi, marafiki waliotembea naye katika kazi na hata sana katika chukua ya siasa. Mungu wetu tunaomba faraja kwa kila mmoja wao. Vizuri. Mungu, pengo hila ambalo mzee ameacha, tunaomba kwamba uweze kulisifa na mzee mwingine aweze kupatikana katika Kablel ambaye atawaongoza sana, waweze kuongea na sisi na baadaye kulaza mwili wa mzee. Mungu wetu tuongoze. Kazi ya mzee Misoi
mama korib tilyonutik kwok mite boisiekyuk alage kotebi nekararan ak kotebi ak emokwok nekararan. Afikiri nilikoroga kidogo kinyokor kinandie kiomalen nyokoren ak biikab Uasin Gishu Eldoret South kitelelwok kiyai kasit nekararan kiyai kasit eng nan nekararan kioiwei nekararan ila tu Mwenyezi Mungu alaze mahali pazuri peponi mpaka tukutane. Asanteni, asanteni, asanteni kwa kanisa. Kongoi. He has raised a great family. Mama Chiri can teach you the discipline of society if you don't, in the borrowed time. And it's true to its word. Because Misoi was a colleague. We went to Parliament together in 1988. He was so inspiring of condolence to the family. If he did, that's fine and good. But brother, Speaker Amnandi, Ongi Sojera Bruto, Ongoy missing, Honorable Jeruya, family received condolences from Dr. Kipchoge. Familia, ya Goblin, family nebo Bureti, my cousins, especially Mama, the Anapole, Sir Excellency Governor wa Nandi, najua jana alitembelea jamii na kwa hivyo ametuma pole zake kwa niaba yake na kwa niaba ya serikali jumla ya Nandi. Jambo la pili, mimi kwa huyu mwalimu na in that function because we were young boys tukajua yeye, so hiyo ni roho yake ya kwanza. Ya pili, those that were poised to be the MP for Tindred, he was number one in the list, and I'm sure the family knows. He let it go, a very rare opportunity. It was a position ambayo ilikuwa ipangwe, hakuna effort kubwa. It was easy coming. Tendo ya Mitume 13 mstari wa 36 inasema, after David had lived the purpose of God in his generation, he died. I want to believe was among watu ambao waliweka seeds ya kwanza. So yeye kwa kazi ya Mungu tunajua amejitoa. Kazi ya kusaidia yeye, hii mambo iliandikwa hapa, he was close to his family. Kwa unakuta na Mrs. Komen Eldoret Club, ungejua huyu ni daughter wake. Na kutembe. So ukiona mzee ujue mama yako, ukiona mama unajua mzee yako. Kwa hivyo nataka kusema Mungu awatie. Asante sana Waziri, family, pokea rambirambi kutoka Kipkorir Menjo. Kipkorir Menjo kutoka Eldoret. So kwa hii wakati nataka kukaribisha Ron, tafadhali, karibu. Wamonet Tigol, the Bishop, AIC Church that has been driving the service this afternoon. Piwe, Bwana asifiwe tena. As the MP and as a leader of that area, so kindly, our party has lost a colossus who was an epitome of principle, humility, and dedication. He held deep belief in ODM as the means to effect Kenyan change in Kenya. As a party, we celebrate his fortitude, courage, first consulting with his colleagues. He would fight for what he believed was the right thing to do. Dr. Misoi hated tribalism of his beloved movement to carry on with the vision of bringing about an equal and just society. Give the region the courage to push forward for
for development and progress towards a better country. To the entire and honor his memory in a dignified way as his leadership and stature deserves. 2023. Thank you. Mama, in addition to Jacob's contribution, Asante sana Kansolo Kepene. So kwa hii nafasi nataka kumkaribisha area MB aweze peana rambirambi kulia na familia. Kwa majina ni Honorable Joseph Lelmengit, mbunge wa hii area, na jambo la kwanza ningependa kusema baada ya mimi kwa Yesu ni boy tegere inende tana nokwe kongaliono ne rubei ko kiganget kityo amu ki chito ne kielelezo ne kararan kisub oratunwek tano kongetege ole kinye abwati ale kacherech ko kineranik che kikitou families. Mheshimiwa from Kisumu Central Colonel wetu akuja aongoze hiyo program ya family. Asanteni sana, Mungu awafariji. About your I will be very brief. I think I will be very brief. A lot of visitors or members of family and friends of the family have a huge family, means they also have a. My name is Nicholas Miner. I'm a younger brother to Mama Chiri. Wane and my brother Sila. Amugi, our sister. Kige Gondoi, Kinge Rote. Our sister had seen something in this man, this tall, slender man, that had come to court her. And I think at one time with his God, to be able to have that courage and pursue the hand of a princess. Chiri came by as a toddler to open the way for the rest of the family. To open the way for the rest of the family. I can't exhaust. Everybody has testified the way you paired together and moved around everywhere, attending every function. Baba Chiri, in his final thing changed. And Monday, he got the worst part of his illness when he suffered the stroke that eventually took his life on the 28th. Today we bid him goodbye. We say goodbye. But as Dr. Sang has said, he hasn't lived in vain. He has left a beautiful family. We will continue being together the way we've always been. Edgar is my little brother. He followed me to the US and he's still there. But lately, he had started taking the reins of his father by starting to do the things that we all do. So Edgar, Kiptiony, Misoi, assume that role and know that you won't be alone, but you won't
walk alone either, because we as a family will stand by you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Nicholas. He's a gentleman that I knew him very well. I have a very important announcement to announce to you. I have just received a message that our deputy president is on the way coming. So I want us to be very patient. I urge our leaders to stay put so that we can welcome him. Otherwise, in my list, at the going Wilson, Wilson Aksenge, as they come, Wilson Aksenge, Oyo Mwag Jongon again, Mu, our Gaskele Junetot. Chiri, prepare to give us a message, a condolence from Professor Lumumba. 1 minute. And then the last one, Isaiah Goskei. Isaiah Goskei, get prepared so that you can wind up this. And then I will give it to Bishop to announce something. Ay, bas. And ngai nai kuge gurna Wilson ara martim. Amaje koto testa ngalale. Agure Dr. Samuel Misoi konyu. Dr. Misoi. Dr. Misoi. Nyo amata ngalal. Aitia. Aya, Dr. Misoi. Yo. Mama Chiri, the clergy, big up Kukwani, all protocols observed. Kineta len mutia missing. Ingalejo gobiting family ninyo. Daktari nagaguru. Pogiji to nagi ribe kabisa ngalega tilianotik amu. Inga nyoro daktari ako na kolegi guru na Misoi. Very short. Kineta nagi abarwa was something that was called a family tree. At the beginning, you just in the family tree. Lakini Dr. Misoi, Mheshimiwa, took his time to come up with a family tree ambayo tunatumia mpaka wa sasa. Agelen mutyo mamogi, familia, watoto, pole. Kilengityo kimegitu Edgar shikilia mamege. So mama ja moja chang ngale gongoi. Thank you, Mama Daktari. Mama lianyo. Bas, Norway, ko Joshua Ruta. Ngasama kita genge ngasamin boyoti ngalal chungon kwani apa na family ngwangit chungon atia ngalinga ge mo udun to. Okay. Bas, maja mo leo ni ngalala kara Misoi. Ko kai eng bitanin. Ko ging ko tara Misoi. Boleh ja ane. Ara en nga maja la kwa. Kigele ja atke nyame muto jeb chimbinde. Ale ke ga mo un ornya. Ale me muto jeb chimbinde. Ne me muji nyago rip sigi. Boleh ja so. Có chém, có lẽ là xin ama jam mua lá qua, nhảy tỏ qua, anh em có mua lá quẹt cái, lấy gì aja, anh có bao nhiêu sani, ya mutua, me mua cho orang nyogorip segi, ama kau nyowa ini dah cakap.
access nenyinet nekikure Cheptoo Chebiwot. Kolenjo achete koroni. Achete koroni. Oh, malakwet nitoni. Amelen anyun ketuye ak lakwanoto Cheptoo keng'alal keesyo lakwani. Iker ineke akine kole achicha. Ko siasa ni nyokobore emoni kabisa kainyo tugul. Kwa hivyo icheng'we lakwet age. Tunas konyo kolecho ara Martin. Mamuchi acheng lakwet anege. Ocheng'wo. Akawe bitonin mising kenyisiek chechang. Kenam kesowiek akecheng. Kebe Teachers College Mosoiot. Ipkecheng lakwet. Kenyoru lakwet chebo Kamaina. Nekukure Sofia. Nenguno kobo mureninyo. Bas. Abunu gas ai barabaret kabisa. Akoi yakokere komi lamit nguno ya komosta kebendi kaptagonyo. Aboisie rabisiek kyuk asikobit kokararanit barabaret. Asitun kitunin kotunishe Dr. Misoi kokararan barabaret. Yai barabaret nende kami Steven arap sang yu amache kokas komie. Keboisie chepkondokyuk. Ak tunas kechop harusit ale kimokomi oldo age kikitunishe konyu. Amu kianetai ateke kotab kibatit okono. Kimwoe eng yoto kele kot nesilat. Kot neo. Ibwoti biikab Uasin kole kitunishe anyun eng koto. Ano kitunishe. Ayes kitunishe koroben Dr. Koroben Kerama Dr. Kipchoo Kerab Kenya. Ngoni koteko nebo kibatit kemono. As ile ngeiti acha akinye. Ange kono betut age konyo kwanitab Sofia. Netupcho ken Aramaina. Kole anyone betun bo oeng. Amache anai ole bango kui. Kokikibai biik ane ak chebesetab Kipchoo Kerab Kenya. Beset mining. Kolenji ba daktari. Daktari sapakne. Kole ba daktari. Nyono daktari ngane kikalaja broni nelel ak suit yetuken juju. Kokona pongezi. Kole jakonga nyu daktari. Kanu mungu hii. Kokole in ngonyone arab boyana nato ba. Komi biik somok sitting room amishe. Pare kichikosek karkar. Komi alake veranda. Amana wakaeng. Komi alake jogen kitu kakurkat yun. Nikakimal teiwek ingweny. Asikobit komisie biik. Okay. Kuyo kakichirchiro. Akatangolole katotokas ngalek chechang. Kwanyuin arais ngait choto sara matanyor boroindo. Can you clap for the man? Ukiruanyo ngalek pamote muju ko babijuga amamangolyo. Amaja guri ne chiri you just come over see moi in message for Professor Lumumba. Tuko na tutasoma speech au message of tribute from a friend of Dr. Misoi, led by Professor Patrick Lumumba, Professor of Law, and it is headed as When Democracy Was on Trial. It was the wisdom in a gathering storm, a tribute to Honorable Dr. Joseph Misoi, from Patrick Lumumba, Nicholas Otieno, and his wife, Irene Okwera. All things considered, first and foremost, I remember Dr. Misoi as a family man and who valued and invested time in nurturing the relationship he had with his friends. My not being there with
you, my not being there with you nearly put me into tears, but my solace is that his spirit lives. My solace is that he lives on beyond the limitations of terrestrial life. I remember whenever we lived in Nairobi, Dr. Misoi and his beloved wife would walk to come for a visit. And they would give a word of counsel to me and my wife on how we should relate and how we should take care of our 2 children. As an educator, Mama would always call to find out how the children were doing in school. The humanity was ennobled by the African adage of Ubuntu, that I am because you are, and because you are, I am. In the midst of the joy and unfolding promise of generosity, of a life so well lived, there is always a sad tale when death puts an end to such a wonderful life. Yes, St. Paul in his epistle to the Romans reminded us, for I'm sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in the all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. In this erstwhile tribute, I refuse to use the prefix the late, because he is not late. In fact, he is early. Because the problems facing Kenya today are the same that required the same solutions that he gave in his time. As the Spanish philosopher George Santayana reminds us, with Dr. Misoi, those who forget the history are condemned to repeat it. Thus, those who cannot remember the past are also condemned to repeat it. Who would have known that 1 year later, we would be heading back to Bomas of Kenya to wrestle the same issues that continue to bedevil this nation since independence? Dr. Misoi's vision was that of a new society in which the practice of dialogue and nonviolence are part of a political and social culture in nation building. Thus, a society in which the weak, the poor, and the vulnerable have an equal voice and are not divided for selfish gains of those in power. In this vision, the jungle where the law of might reigns over the helpless and defenseless must be transformed completely in the new constitutional dispensation. In so doing, Dr. Misoi promoted the understanding and awareness that dialogue as a method is the only way to manage and deal with diversity and the only means to retribalize our society. That it was an attitude of attentive listening to your enemies that leads ultimately to a lasting resolution to conflicts, which often bring about death and apathy in our society. Dr. Misoi was an open-mindedness person who always created space for dialogue and not being closed-minded, especially becoming judgmental arbitrarily. He was one who practiced active listening as an art of being attentive and enabled him to hear what the other person was saying, even if he was in disagreement. Through active listening, one may experience what the other person means without struggling to argue it out and instead begin to share in their political and personal experiences. If at all this nation could learn from this humble man, then there would be no need for external interventions in our current impasse, which also, according to Dr. Misoi, would require honesty and authenticity. Many seek fame and riches because it has become fashion. But Dr. Misoi was never that case. In the deceitful systems of governance, especially in our beloved country, where the corrupt are praised and the numerous accolades, a man, it was becoming normal that others should be punished for being poor while others are rewarded for. So I will end it with what he says, for as Mahatma Gandhi once said, an eye for an eye always makes the world
the whole world blind. Thank you. That's a message from Professor Patrick Lumumba. Thank you so much, brother. I want to request the friends of the family of Dr. Misoi, particularly the children, those who are from Pima Estate, I want to ask you to stand up. And those who works in Kenya Airports Authority, and please give me one person to come and take 1 minute just to say something. Where are they, please? I want them to stand up. Wale ambao wanaishi Pima Estate na wale ambao wanafanya kazi na mtoto ya Dr. Joseph Misoi huko airport. Muko wapi tafadhali? Tunajaribu kukatakata kwa sababu time is not with us. Na naomba Bishop. Okay, fine. Kenya Airports Authority wasimame. Kama you come from Kenya Airports Authority musimame. Just stand up, please. We want to recognize you. And even from those from Pima Estate, can you please stand up? In the meantime, Isaiah Koskei, please just come over. And I want to give it this 1 second to Bishop to just to say there's somebody who has sent him some condolences. Okay, Daktari Tuimur ametuma pole zake. Nafikiri Tuimur mnamjua from around. Thank you so much. I think you can see my program. In the program, I was supposed to give my tribute as a friend of Dr. Joseph Misoi, but I want to donate my minutes to Isaiah. 1 minute, Isaiah, just come. This celebrating Dr. Misoi's life cannot be complete without Isaiah Koskei. Thank you. Bas, asante. Kwa majina ni hayo, umesikia Isaiah Koskei. Nasema natuma pole zangu kwa jamii. Mama Chiri, nasema pole. Umepoteza rafiki yako. Tulianza kujuana na daktari tangu 1987. Tukianza siasa ya Eldoret South tukiwa na Kanal Koech. Tulifanya kazi mzuri mpaka yeye akapata kiti ya Eldoret South. Tunasema poleni sana. Kwa sababu ya nafasi sitaki kusema mengi, poleni. Thank you so much, my friend Isaiah Koskei. These are the following people ambao wangeongea, lakini kwa sababu ya time, but I just want to mention their names. From Kaptagunyo, we had Wilson ambaye ameongea, we had Grace Kamasengo, we had Edward, we had Philip Yego. Tarau kwa kitindai Nick Maina ambaye ameongea, we had Mr. Seurei, Joseph Yegon, Julius Kulil, Emily Kamatayo, Nelson Mareren. Mi video tanga los Evan Samoei, Kubuntulon. So unyuigati kiliponi high school gora ko damina fasi na nyineti amuga ngalal gora gai. And then the last one, that one I have just mentioned. Now amejek jongona gori ngao gona, you know, I'm not a politician, lakini my area MB has authorized me to just give a minute to our former area MB, Tarus, come and say something on behalf of Dagdari. And then from here, I will hand over the program. From here, Edgar, please be ready. After him, just be ready to come and say vote of thanks. And I will request Nicholas to be with Edgar. If you feel that you cannot do that, then okay, fine. Just give it to somebody else. Thank you so much, Edgar. God is good, and all the time. Thank you. I would like to take this single most opportunity on behalf of my family and those of us who walked the same journey with Dr. Joseph Misoi, to pass our condolences to the family
the children, relatives, and all the people who knew Dr. Joseph Misoi. I want to thank the organizers for giving me this chance, because I thought I was very much away in Kampala. When I heard of his passing, I said, if we walked with Daktari during difficult times, if we professed ideas, common ideas, and if we had the courage to stand for our conscience, therefore, even in death, we shall not abandon each other. I remember Dr. Misoi, right when I was in university, all he did when he was a member of parliament. And he inspired us. Every time there was a problem in Kenya, he would come into the middle and say, let's give dialogue a chance. And indeed, it's out of dialogue that we got a new constitution. And it is through dialogue that the dialogue going on between Kenya Kwanza and Azimio la Umoja will give us a solution so that we can live together, we can suffer together, we can take care of each other together, and we can have a common destiny together. With those few remarks, may God give a chance to Misoi for eternal life. Thank you, and may God bless you. Thank you so much, Mheshimiwa. Bas, kwa wakati huu, nataka kumwalika our MC to come and take over from there. And then also, you can also give us the direction from here. How are we heading? Thank you so much, and God bless you. Thank you so much, Colonel Koech, for that part that you have played. I know we are running late, but you are trying as much as possible to keep time, and most of our leaders are still coming. I wish to recognize the presence of area MP for Keses. Mheshimiwa Ruto is already with us here. Asante sana Mheshimiwa Waziri wetu wa kitambo wa Singishu, tunamuita waziri mpaka leo. Kwa hivyo tutatupatia tu muda kidogo, lakini I want to request the family to be ready with the vote of thanks meanwhile as we await our area MP to give us protocol from there. Just before the family comes, let me pass this condolences from David Rugut from Arwos, Honorable Perry Simam, former MP Keses, or rather Eldoret South, Professor Margaret Kamar, former MP Eldoret East and now Senator, Matayos family from Mogon, and children and friends from Australia and USA who knew Mheshimiwa. And of course, friends of Edgar. I'm told they're here. From your friends, diaspora, yeah. Wasimame wako wapi? If you know you have Edgar's friend within here or from far, please stand up. We want to recognize you. Some are here. Thank you very much. Thank you very much, friends of Edgar. Thank you so much. God bless you. God bless you. Having our MP, I'm told, has stepped out, so let me have the honor to invite our area MP for Keses. This is where Mheshimiwa was MP when it was still larger, Eldoret South. Mheshimiwa Julius Ruto, CPA Julius Ruto, karibu sana. Tunamalizia, mtupatie dakika moja, alafu tutakuwa tunafunga, turudishie kanisa, watatuongoza kutoka hapo. Mheshimiwa, karibu sana. Na familia kidogo tutulie. Familia nitaomba vile vile kidogo tutulie. Mheshimiwa, karibu. Asante sana Jelugate. Si mama mchane Mrs. Misoi na watoto wako, kanisa letu ametuongoza kwa ibada ya mazishi, familia nzima ya hii jamii, aswa familia kutoka kule Tarakwo, familia na Bagabara Maina, kabo yotara Maina, ak Tarakwo tugul boishekab Tarakwo jemiteyu, bigap Mgwen, bigap Kapchemoywa na waombolezaji wote.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asante sana. Mumesikia mimi kwa majina, mimi naitwa Mheshimiwa Julius Ruto. Mimi ni mjumbe wa eneo bunge la Keses. Na mimi najua wengi mnamjua mzee ambaye tunamsika siku ya leo. Alikuwa kiongozi kule kwetu Uasin Gishu, akiwa mjumbe wa eneo ikakuwa ni Kapseret constituency na Keses constituency, na mahali pake pa makazi ilikuwa ni sehemu ya Keses constituency. So hivyo pamoja na familia, sisi wakaji wa Uasin Gishu, aswa wakaji wa Keses, zote tumepoteza kiongozi. Aswa mtu kama mimi ambaye hivi majuzi tukipambana na maneno ya kutafuta kura, mimi nilipata fursa na mama atashuhudia ya kukaa karibu na yeye, na akanipa mawaida mengi sana kuhusu jinsi uongozi aswa wa jamii yetu ya Kikalenjin. Nebanande ulimejege kurita boishonik. Kolegando natene kararan kuniri uboishonik kobwaga. Kando natene bo iman kunigi mitibi koek biik nename uchumi nebo imani. Na wengi mtakumbuka kwamba katika wakati wake wa uongozi, na najua hii imesemwa hapo awali, kwa wale ambao viongozi walipigania uhuru tulio alikuwa secretary wa IPPG, wale ambao walikaa kule bunge na wakaongelea maneno ya multipartyism, wakaongelea maneno ya uchaguzi wa uhuru, hapo baadaye wakaongelea masuala ya new constitution ya the Republic of Kenya. Na sana sana wengi mnajua kwamba huyo ni Mheshimiwa Rigathi Gachagua ambaye amekuwa hapa na tumekuwa na yeye. Na sana sana wengi mtakubaliana pamoja na mimi kwamba hii constitution ambayo imeleta devolution, mwenye alianzisha maono ya devolution sio mwingine ila ni Daktari Joseph Misoi, mpaka akapewa jina Bwana Majimbo. Na majimbo aswa ni ukatusi. Wengi hawako wanaelewa maana ya majimbo ni nini. Alikuwa anasema kila jimbo ikisimamie kirasilimali, kimaendeleo, kidevelopment, na hiyo ndio sasa tunafurahia matunda ya new constitution kwa ajili ya mzee kama huyo. Pole nimekuja kama nimechelewa kwa kuwa tumekuwa na shughuli ya huyo kiongozi ambaye mnamuona anapita pale, na asubuhi tukimkaribisha lesha yeye, na anajua kwamba leo tumekuwa na mashishi ya aliyekuwa kiongozi, na kwa ratiba yake alikuwa amepanga kwamba atapata nafasi ya kupitia kusema pole. Lakini kwa ajili ya ile program ambaye ilikuwa ilijivuta kule, ikakuwa kwamba hajapata fursa, na wakati umeenda na ako na function nyingine hapa Irimis, wendi Irimis na bigap ko kwoni ipko iboisien mita yundo ara aske okwo akmutya nyine otai mutya nebo deputy president Rigathi Gachagua, otai mutya nebo governor nebo Nandi Stephen Sang ne kokimi tugul agoi nguno kibwotini kele tos kinyoru nafas asikeitu yu, otai mutya kou noto kanan unenye. Basi kwa kuwa basi nyumbani sitasema mingi, ila tu nimeshukuru ndugu yangu Stephen alipokuwa hapa akiongea, nilipata kusikia kidogo aliyokuwa akieleza, na mimi nakubaliana na yeye kwamba wakati mahali tumefika sasa ni kuweka Wakenya pamoja kwa ajili ya maendeleo na ile agenda ya kuinua hali ya maisha ya Wakenya, na hivyo kuweka Wakenya pamoja ni jambo la busara, na hiyo ndio rais wetu amekuwa kibaumbele kuona kwamba tusingatie ile agenda ya kujumulisha Wakenya wakuwe kitu kimoja. Ila tu kidogo wala ambao tumeshindana na wao kisiasa tukiongozwa na Raila, ili Wakenya wakuwe pamoja, dawa ni kukubali uchaguzi wakati uchaguzi umefanywa na ukakamilika. Because ile tumekubali tunawaponyesha Wakenya ama namna gani? But the moment we keep contesting every now and then and denying the outcome of our results, this is why we have these problems we are going through now. And I have doubt, I even don't know what is the outcome of the negotiation and dialogue that has been started in Bomas. Because these Kenyans made the decision on 9th of August that we are going to election, and they made a choice of their leadership. Na Misoi alisema asiyekubali kushindwa sio mshindani. So we want to call upon every leader, right from local to everywhere, let us concede and put our Kenyans together. There will always be a next time
that we are going to contest. And probably your agenda might come out to be the best. Otherwise, kwa hiyo na mengi, tunataka kusema tuweke Wakenya pamoja, maneno ya maendeleo zingatie, na kwa rais ametuambia mengi, anaenda kule kufanya maendeleo, na hayo yote kama sehemu kama nyumbani, tuko kipaumbele kuwashikilia. Kwa hiyo na mengi, mutiamisimbi kaptorokwo, pole, tuko pamoja. Asante sana. Nilitumwa na PS Dr. Chris Kipto, niko na mkono yake, nitaweza kuonyeshwa ndakaempatia wakati wa Harambee Nairobi, alichelewa kidogo na hivyo akanituma. Pia tulikuwa tumepatia report rais, na ingine pole yake tutapata kwa wakati unaofaa. Kwa hiyo na mengi, asante sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Julius Ruto, mbunge wa Keses, sehemu ndogo iliyokatwa baada ya iliyokuwa Eldoret ya Kusini, ambapo mheshimiwa alikuwa mbunge kwa miaka 10. Swali mheshimiwa Misoi alienda 10 years. Tangu siku hiyo hakuna mwingine ameenda 10 years. Watu wanapita 5. So this time kazi kwako. Asante sana. Kabla sijaita Chela atoe vote of thanks, ni kuna ujumbe ambao lazima tuupitishe katika mazishi. Mechege mwango leo chamge mwe ngyo kikondori boyo neteni. Kwa asili jasege mwango tumke bengalega vote of thanks. Kule ngot dakika goje kinanyi anagotomo otar, nimejulishwa kwamba mtaona Mama Chiri ndo atachukua ushukani. The people is the people who stood by. Did I? Lelmengit, sorry. The area chief, the MP also. Thank you so much, Chumba and Kinyor. The directors of Optimax, KAA, Kenya Airports Authority, I think they are here. UNOPS, that's a family. We have Rose Sumbewo, Flora Sumbewo. We have Rose Sumbewo, Flora Sumbewo, Joanne Sumbewo. They've come here today. Thank you for coming. Our cousins, extended family, thank you so much. Kwa kutushukuru wote kwa hiyo kazi. Yuko. Nafasi kidogo. Where are they? There's a long convoy. Yeah. Serious long convoy. Wapi